ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ. My introductory Shabad before the start of Gurmat talk, London, today, Friday, 29th September 2023. Kedara Mahalla Panjama, ਘਰ ਤੀਜਾ, ਇੱਕੋ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ. ਦੀਨ ਬਿਨੋ ਸੁਨ ਦਇਆਲ. Please listen to the prayers of the humble, O merciful Master. Panch das teen dukhi, ek man anath nath. Panch das teen dukhi. The five thieves and the three dispositions torment my mind. The five thieves are lust, anger, greed, attachment, and ego. And the three dispositions are Rajasgun, activity, optimism; Sattvagun, the illuminated path, light and truth; Tamasgun, the dark path, devices. All three gunas are always present in all beings and objects surrounding us, but vary in their relative amounts. Rakho ho kirpal rahao. O merciful Master, please save me. Anik jatan gavan karo. I make all sort of efforts and go on pilgrimage. A pilgrimage is a journey of spiritual significance to a shrine or other locations of importance to a person's beliefs and faith. Although sometimes it can be a metaphorical journey into someone's own beliefs. Many religions attach spiritual importance to particular places. The place of birth or death of founders or saints, or to the place of their calling or spiritual awakening, or of their connection, that is visual or verbal, with the divine. To locations where miracles were performed or witnessed, or locations where a deity is said to live or be housed, or any site that is seen to have special spiritual powers. Pilgrimages, the Holy Land. First important place of pilgrimage is the Holy Land, that is Israel, that it acts as a focal point for the pilgrimage of Abrahamic religions of Judaism, Christianity, and Islam. Buddhism, there are four places that Buddhists make journey to: Lubina or Lubini, Buddha's birthplace in Nepal; Bodh Gaya, place of enlightenment in India; Sarnath, where he delivered his first teaching in India; Kishinara, where he attained nirvana, that is, he died in India. Christianity. The places of Christian pilgrimage are Bethlehem, that is the birthplace of Jesus; Jerusalem. Jerusalem has always been significant to Christians because of the places there where Jesus ministered and, most importantly, where he died and rose again. Helen, mother of Constantine, built churches there in the 4th century that commemorate these events in the life of Jesus Christ. Saint Helen was the mother of Saint Constantine the Great and was born at Drepanum in Asia Minor to parents of humble means. She married Constantine Chlorus
and their son Constantine was born in 274. Constantine divorced her in 294 in order to further his political ambitions by marrying a woman of noble rank. After he became emperor, Constantine showed his mother great honor and respect, and granting her the imperial title Augusta. Another place for Christians is Nazareth, that is where Jesus grew to manhood. Galilee, Jesus lived and moved among people. Israel, the Holy Land. Cavalry, also Golgotha, was, according to the Gospels, a site immediately outside Jerusalem's walls where Jesus was crucified. Pilgrimage was encouraged by church fathers, including Saint Jerome, and established by Helena, the mother of Constantine the Great. Pilgrimages were and are also made to Rome and other sites associated with the apostles, saints, and Christian martyrs, as well as to places where there have been visions of the Virgin Mary. A popular pilgrimage site is along the way of St. James to Santiago, a place in Galicia in Spain, to the shrine of the Apostle James. Hindu places of pilgrimage are associated with mythological events from the lives of various gods and goddesses. They include sacred cities, rivers, lakes, mountains, and mountains. Hindus undertake pilgrimage during their lifetime to obtain mukti, that is the moksha, after death, and to get pardon for their earthly sins. Important pilgrimage places are Kumbh Mela, Festival of Kumbh, is the largest pilgrimage recorded in history. The location is rotated among Allahabad, Haridwar, Nasik, and Ujjain. It is celebrated after a cycle of 12 years. Char Dham, the four holy cities, Jagannath Puri, east, Rameshwaram, south, Dwarka, west, and Badrinath, north. Old holy cities as per Puranic texts are Varanasi, formerly known as Kashi, Allahabad, formerly known as Prayag, Haridwar, Rishikesh, Mathura, Vrindavan, and Ayodhya. Major temple sites are Puri, which hosts a major Vaishnava Jagannath temple and Rath Yatra celebrations. Katra, home to the Vaishno Devi temple. Three comparatively recent temples of fame and huge pilgrimage are Shirdi, home to Sai Baba of Shirdi, Trimula and Tripata, home to the Trimula Venkateshwara temple, and Sabrimala, where Swami Ayyappan is worshipped. Islam, Mecca, the birthplace of Prophet Muhammad. Kaaba, the most sacred mosque of Muslims. Medina, place where Prophet Muhammad breathed his last. The pilgrimage to Mecca Hajj is one of the 5 pillars of Islam and a mandatory religious duty for Muslims that must be carried out at least once in their lifetime by all adult Muslims who are physically and financially capable of undertaking the journey and can support their family during their absence. Judaism. Jews at the Wailing Wall in Jerusalem during the Ottoman period of 1860. While Solomon's temple stood, Jerusalem was the center of the Jewish religious life and the site of the 3 pilgrimage festivals of Passover, Shabbat,
and Sukkot, and all adult men who were able were required to visit and offer sacrifices at the temple. The three pilgrimage festivals are Passover, Shabbat, and Sukkot. After the destruction of the temple, the obligation to visit Jerusalem and to make sacrifices no longer applied. The obligation was restored with the rebuilding of the temple, but following its destruction again in 70 CE, the obligation to make a pilgrimage to Jerusalem and offer sacrifices again went into abeyance. The wall of the Temple Mount, known as the Wailing Wall, in the old city of Jerusalem, is the most sacred and visited site for the Jews. Sikhism. The Sikh religion does not place great significance or importance on pilgrimage. Guru Nanak Dev was asked, "Should I go and bathe at pilgrimage places?" And he replied, "God's name is the real pilgrimage place, which consists of contemplation of the Word of God and the cultivation of inner knowledge." Amritsar and Harimandir Sahib became the spiritual and cultural center for the Sikh faith, which a Sikh normally visits as many times as possible in their lifetime. Other places of importance are Nankana Sahib, that is the birthplace of Guru Nanak, now in Pakistan, the five Takhts, the five important historical Gurdwaras which collectively control the religious life of all Sikhs. They are Akal Takht Sahib, Takht Keshkar Sahib, Takht Patna Sahib, Takht Hazur Sahib, and Takht Damdama Sahib. Hemkund Sahib, recently, that is in 1935, explored place where Guru Gobind Singh Ji meditated in his previous life. Zoroastrianism. In Iran, there are pilgrimage destinations called pirs in several provinces, although the most familiar ones are in the province of Yazd. So, talking of pilgrimage again, many religions put a duty on the adults to go and visit those places. In Sikh religion, the teaching is, though it is important to know and understand the historical Gurdwaras, so a visit there for knowledge is important. But when other religions say that visit to those holy places is compulsory for getting mukti, well, Guru Nanak did not advocate that theory. In Sikhism, mukti and visit to the holy places are not two related terms. Mukti is completely different term which one can get with pure meditation and noble deeds in his or her lifetime. But it is encouraged to go and visit the historical places so that you and your children know the history of the Sikhs. So that is important from historical point of view. Dhan Guru Nanak, 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 Dhan. जी बोलो. एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त जूनी साईं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह. ये साडी 387th एपिसोड है गुरमत टॉक. क्वेश्चन आंसर सेशन है 216. आज फ्राइडे है 29th September 2023. ਅਸੀਂ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਪੂਲਰ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤਾਂ ਖੈਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ,
पर ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੋਪੂਲਰ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕਈ ਜਨਮ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਸੋਝੀ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਸਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 20ਵੇਂ ਰਾਗ ਤੇ ਹਾਂ ਤੇ 19 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ। Siri Rag, Rag March, Rag Gauri, Rag Asa, Rag Gujri, Rag Dev Gandhari, Rag Bhagra, Rag Vedans, Rag Surat, Rag Dhanasri, Rag Jaitsri, Rag Todi, Rag Virari, Rag Tilang, Rag Sui, Rag Bilawal, Rag Gond, Rag Ramkali, Rag Natnaran, Aj Rag Malai Gauri ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅੱਜ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲੀ ਗੌੜਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ, ਪੇਜ 988। ਮਨ ਤਨ ਬਸ ਰਹੇ ਗੋਪਾਲ। ਗੋਪਾਲ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਫॉर ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਨ ਤੇ ਤਨ, ਤਨ ਇਜ਼ ਸਰੀਰ, ਮਨ ਇਜ਼ ਮਨ। The master of the world lives or abides in my mind and body। ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਰ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਦੀਨ ਬਾਂਧਵ ਭਗਤ ਵਚਲ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਕਿਰਪਾਲ। ਦੀਨ ਬਾਂਧਵ, ਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਿੱਧੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਮੀਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਤੇ ਲਵਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਡਿਵੋਟੀਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਲਵਰ ਹੈ, ਫੋਰ ਐਂਡ ਫੋਰ ਐਵਰ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ, ਮਰਸੀਫੁਲ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ। ਆਦ ਅੰਤ ਤੇ ਮਧ ਤੂਹੇ, ਪ੍ਰਭ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਦ ਦੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ, ਹੁਣ ਦੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਦ ਮੈਨੇ ਬਿਗਨਿੰਗ, ਮਧ ਮੈਨੇ ਸੈਂਟਰ, ਔਰ ਤੇ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਐਂਡ। ਇਨ ਦੀ ਬਿਗਨਿੰਗ, ਇਨ ਦੀ ਐਂਡ ਐਂਡ ਇਨ ਦੀ ਮਿਡਲ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਨੇ ਬਿਗਨਿੰਗ, ਐਂਡ ਤੇ ਮਿਡਲ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਈਰਾਸ ਨੇ, ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਅਲੋਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟ, ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨਨ ਅਦਰ ਦੈਨ ਯੂ। ਪੂਰ ਰਿਹਾ ਸਗਲ ਮੰਡਲ, ਇੱਕ ਸਵਾਮੀ ਸੋਏ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਗਲ ਮੰਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਟਾਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ ਤੂੰ, ਇੱਕ ਸਵਾਮੀ। ਕੋਈ ਦੋ ਮਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ। ਕਰਨ ਹਰ ਜਸ ਨੇਤਰ, ਕਰਨ ਹਰ ਜਸ ਨੇਤਰ ਦਰਸ਼ਨ, ਰਸਨ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਕਰਨ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਹਰ ਜਸ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, with my ears I hear God's praises। ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤ ਸੁਣੋ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ behold ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤੜਪੋ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਗਾਓ। ਬਲੇ ਹਰੀ ਜਾਏ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਆਪਣਾ ਨਾਉ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਈ ਐਮ forever and forever sacrifice to you, O Almighty God। ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਂ ਅਸੀਸ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਚੋੜ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਵਾਂ, ਹੰਬਲ ਰਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਵਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲਿਆਇਆ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ, ਉਹ ਪੇਜ, ਉਹ ਵੀ 988 ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹੀ ਲਿਖਿਆ। ਸਭੇ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਦ ਇਨ ਆਲ ਹਾਰਟ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ
परमात्मा ही बोलता है, परमात्मा ही रहिंदा है, परमात्मा ही सारियां दा 10 प्रदर्शक है, सारियां नूं रस्ता दिखाने वाला पथ प्रदर्शक है। राम बिना को बोले रे, who else speaks other than the master? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੂਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏਕਲ ਮਾਟੀ ਕੁੰਜਰ ਚੀਟੀ ਭਾਂਜਨ ਹੈ ਬਹੁ ਨਾਰੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਹਾਥੀ ਬਣਾਏ, ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੀੜੀ ਬਣਾਈ, ਔਰ ਜਿਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੇ जीव जंतु बनाए। मिट्टी इको ही है। अस्थावर जंगम कीट पतंगम घट घट राम समाना रे। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, मूव नहीं करदियां, पहाड़ ने जिस तरह, और ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ मूव करदियां, पानी होया, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੋਏ, ਕੀੜੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ within each and every heart the master is contained। ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਸੰਸਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਰੇਗਿਸਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਛਾਪ ਹੈ। ਇਹ ਉਸੇ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। He is the creator from a pebble, ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, from a leaf of a tree ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, the great oceans, the great mountains, Himalaya, Atlantic, सब कुछ बनाने वाला अकाल पुरख है। एकल चिंता राख अनंता, और तो जो सब आसार है, वो जड़ा इन्फिनिट मास्टर है, ਉਹਨੂੰ ਹੀ याद रखो हमेशा। एकल चिंता राख अनंता, ਉਹ ਅਨੰਤਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ याद रखो, और बाकी सब ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਬਹੁਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤੀ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਨਾ ਪਾਓ, ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਪੈਰ ਪਾਓ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਓ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਦੌੜੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖੁਦ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕੋ। ਪਰਨ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਅੱਗੇ ਵਰਡ, ਪਰਨ ਵੇ ਨਾਮਾ ਭਏ ਨਹਿਕਾਮਾ, ਕੋ ਠਾਕਰ ਕੋ ਦਾਸਾਰੇ। ਫਿਰ ਨਾਮਦੇਵ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦਾ, ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ, ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ। I have become dispassionate and detached, dispassionate and detached. Who is the master and who is the slave? ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਸਲੇਵ ਕੌਣ ਹੈ, ਦਾਸ ਕੌਣ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਨਾ ਲੀਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੰਗੇ ਤੇ ਤਨ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਇਹ ਕਰਮ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਦੀ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਜਾਏਗਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਰਾਗ ਤੁਖਾਰੀ ਦਾ ਛੰਤ, ਪੇਜ 1117, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ। ਕੋਲ ਕਮਾਈ ਲਾਲਣਾ ਗੁਰ ਮਨ ਦੀਨਾ। ਕੋਲ ਕਮਾਈ ਅਗੇਨ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਮੇਰੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਛ, ਆਪਣਾ ਤਨ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਤੈਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ। ਸੁਣ ਸ਼ਬਦ ਤੁਮਾਰਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਪੀਨਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੀ ਆ ਮੈਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੈਪਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਦਮ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਪੀਨਾ ਜੋ ਜਲ ਮੀਨਾ ਲਾਗਾ ਰੰਗ ਮੁਰਾਰਾ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੈਪਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਔਰ ਇੰਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਗ੍ਰੇਟ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਵੱਕੜੀ 'ਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਠਾਕੁਰ ਤੇਰਾ ਮਹਿਲ ਅਪਾਰਾ। ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਉਸ ਵਰਗਾ ਘਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਗਲ ਗੁਨਾਹ ਕੇ ਦਾਤੇ ਸੁਆਮੀ ਬਿਨੋ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਦੀਨਾ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਦੀਨ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਇਸ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲੈ। ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਦੇ ਦਰਸ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਲਬਲ ਕੀਨਾ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾ। ਇਹ ਤਨ ਮਨ ਤੇਰਾ, ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ। ਤਨ ਵੀ ਤੇਰਾ, ਮਨ ਵੀ ਤੇਰਾ। ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਤੇਰੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਗੁਣ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਵਰਚੂਤ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਖੰਨੀਏ ਵੰਜਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰੇ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਪਲੀਜ਼, ਇੱਕ ਘੜੀ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਸੁਣ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਨਿਮਕ ਨਿਮਕ ਭਿਖ ਜੀਵਾਂ। ਆਸ ਹੈ ਬਸ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਆਏਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੀ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, I live only by seeing your vision। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਨੀਜੇ ਤੇਰਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪੀਵਾਂ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਇਮੋਰਟਲ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਪੀਣਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਜਪਣਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਆਸ ਪਿਆਸੀ ਫਿਰ ਕਹਿ ਤਾਈ, ਜਿਉ ਚਾਤਰਕ ਬੰਧੇਰੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਤਰਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਦੇ ਦਰਸ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ ਦੇ ਦੇ ਪਲੀਜ਼। ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾ ਅਮਿਤਾ, तेरे वर्गा कोई किंग है ही नहीं, तेरी कोई लिमिट ही नहीं है, और तू ट्रू गुरु है। तू प्रीतम प्यारा, तू मेरा बिलव्ड है, तू मेरा प्रीतम है, तू मेरा सब कुछ है। प्राण हित चित्ता, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी कॉन्शियसनेस है। प्राण सुखदाता, गुरमुख जाता, सगल रंग बन आए। तू मनु मेरी सोल नू, मेरी आत्मा नू, मेरे शरीर नू शांति ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੁਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਦੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। You are known to the Gurmukh, all the blessed by your love, all are blessed by your love। ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੀਵਤ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਰਮ ਕਮਾਵੇ ਪ੍ਰਾਨੀ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਫਰਮਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸਮਤ ਬਣੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ। ਸੋ ਕਰਮ ਕਮਾਵੇ ਪ੍ਰਾਨੀ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਫਰਮਾਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਜਜਮੈਂਟ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਾ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ਰ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਿੰਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਨ ਜਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਨ, ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਨ ਜਿੱਤਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਬੈਠਾਂਗੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਂਗੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੋਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ
मेरा प्यारा मेरा वाहिगुरु मेरे कोल है। कहो नानक जेड़ा बलिहारी ज्यों पिंड तो दिता, ज्यों मैंने बॉडी पिंड मैंने असोल के मैं मेरा जिस्म मेरी सोल मेरा ख्याल सब कुछ मेरा तेरे तो बलिहारी है। निर्गुण सच्चे पातशाह तो निर्गुण है, तेरे विच तो कोई भी ऐसी चीज गुण नहीं है जड़ा तेरे च ना होवे, पर मेरे च कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। निर्गुण राख लिया संतन का सदका, मेरे विच कोई गुण नहीं सी, फिर भी हे सच्चे पातशाह गुणा दे मालक तू मनु बचा लिया, तू मनु रख लिया। मेरे जीवन दे विच ना कोई गुण सी, ना मैनू कुछ आउंदा सी, ना ही मेरे विच कोई ज्ञान सी, ना ही मैनू कोई शब्द आउंदा सी, ना ही मैनू कोई शब्द दे नाल मेरा कोई संबंध सी, और मैं अपने आप नू निर्गुणी कहंदी सी। पर तू मेरे सच्चे दिल विच तू वसदा सी, इस करके राख लिया, इस करके तू मैनू रख लिया। थैंक्स उन्हां संतां दा जिन्हें मैनू ये सच्चा राह दिखाया, जिन्हें मैनू तेरे तक पहुंचण दा रस्ता दस्या। सतगुरु राख लिया मोए पापी का पड़दा, और मेरे जिहदे विच इन्ने अवगुण सन, जिन्हें इन्ने पाप कीते ने सच्चे पातशाह, तू मेरा पर्दा ढक लिया, तू मैनू पापां तो बचा लिया, तू मेरी अज्ञानता तो मैनू बचा लिया, तू फिर भी मैनू प्यार किया, तू फिर भी मैनू अपने लड़ ला लिया। ठाकन हारे प्रभु हमारे, तू मेरी इज्जत बचाई है सच्चे पातशाह, तू मैनू सुख दिता है, मेरे जी नू सुख दिता है, मेरे प्राण नू सुख दिता है, मेरी रूह नू सुख दिता है। अविनाशी अवगत स्वामी पूर्ण पुरख बधाते, और आप तू अविनाशी है, इटर्नल है, अनचेंजिंग है, हर जगह है, परफेक्ट है, और डेस्टिनी का आर्किटेक्ट है। उस्तत कह न जाए तुम्हारी, की तेरी उस्तत करा, चार अखर कहने पर तो कुछ भी नहीं, सारी डिक्शनरी भी कह दिया, सारी डिक्शनरी विचों जितने एडजेक्टिव ने कढ़ लवा, उस्तत कह न जाए तुम्हारी, फिर भी मैं तेरी उस्तत नहीं कर सकांगी। और कोई नहीं दस सकता इस सृष्टि से, कोई ज्ञानी नहीं दस सकता, किसी शास्त्र नूं नहीं पता कि तू किथे रहिंदा, तू किथे है। नानक दास आके बलिहारी मिले नाम हर निमका, जिन्हां नूं परमात्मा दा नाम मिल जांदा थोड़ा जिहा भी, मैं उन्हां दे भी सदके जांदी हां, क्योंकि उन्हां दे नाल मैं मिलांगी ते मैनूं भी नाम उन्हां तो मिल जाएगा, फिर परमात्मा मेरे नाल इकमिक हो जाएगा, फिर परमात्मा नूं ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੀਏ। ਕਿਹੜਾ ਰਾਗ ਹੈ ਅੱਜ? ਅੱਜ ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ। ਗੌਂਡ ਕਿ ਗੌਂਡ ਕਰ ਲਿਆ? ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ। ਸਾਰਾ ਜੇ ਰਾਗ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਮੰਗਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। Okay, in the first part of the chapter, at the start of the chapter, this one Mangal on page 876 is the full complete moon mantra. Other sections have, and subsections have one Mangal 25 on page 25, short Ikum Ka Satguru Prasad. ਮੰਗਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? Mangal is an invocation. It's a blessing of Vaheguru, His grace. With His grace, we start our prayers. ਸ਼ਾਰਟ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨਾਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
रहाओ दे बारे दसो इस राग दे विच की सेटअप है. Okay. The first 54 Shabads and Ashpatis and Bhagat Namdev have one rahals on various pages. Numerals end of numerals end on the first pata. All remaining Shabads, one rahal and various pages. Numerals start of the Shabad. Sid Ghosh and Dakhninkar have one rahal, numerals at the end of the first pata. Anand and Saad have none rahals. Shabads of two rahals on page 8773. Shabads 886. There's 12 Shabads. Is this rag included in Ragmala? No. Is this rag? In this rag there are 5 titled compositions. Name the compositions and their composers. And write the page numbers and briefly explain their theme. So the first one is Anand Sahib, Guru Amar Das Ji, page 917. Bliss follows the entry of God in our hearts. Dakhni Unkar Guru Nanak Dev Ji, 929, alphabet backdrop of praises of God. Listen, O Pandit, O religious scholar, why are you writing about worldly debates for God's realization? The true devotees write only the name of Vaheguru and realize him, Rahul. Sid Ghosh, Guru Nanak on page 938 writes a dialogue with the Siddhs regarding the Sikh way of God's realization. What is the use of wandering around? Purity comes only through truth. Without the true word of the Shabad, no one finds liberation. Rahul. Ruti, Guru Arjan Dev Ji, page 927, season backdrop for praises of God. Satya, Baba Sundar, page 923, everyone is to leave this world one by one. Give the literal translation of the War of Sat and Balwand. It is a long one, but to say एक पहला पैरा कर दियो और एक लास्ट कर दियो. Okay. One who chants the name of the Almighty Creator, how can his words be judged? His divine virtues are the true sisters and brothers through them. The gift of supreme status is obtained. Nanak established the kingdom. He built the true fortress on the strongest foundation. He installed the royal canopy over Lena's head. Chanting Vaheguru's praises, he drank in the nectar. The Guru implanted the almighty sword of the teachings to illuminate his soul. The Guru bowed down to his disciple while Nanak was still alive. The king, while still alive, applied the ceremony mark to Lana's forehead. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ number 7. Number 7. Blessed is Guru Ram Das Ji. He who created you has also exalted you. Perfect is your miracle. Vaheguru himself has installed you on the throne. The Sikhs and all the congregation recognize you as the supreme human and bow down to you. You are unchanging, unfallible, and immeasurable. You have no end or limitations. Those who serve you with love, you carry them across. Greed, envy, sexual desires, anger, and emotional attachment. You have beaten them and driven them out. Blessed is your place, and true is your magnificent glory. You are Nanak, you are Angad, and you are Amar Das. So I recognize you. So I do recognize you. When I saw the Guru, then my mind was comforted and consoled. Last card, number 8. Number 8. The 4 Gurus enlightened the 4 ages. Vaheguru himself assumed the fifth form
He created himself, and he himself is support is the supporting pillar. He himself is the paper, he himself is the pen, he himself is the writer. All his followers come and go. He alone is fresh and new. Guru Arjan Dev Ji sits on the throne. The royal canopy waves over the true Guru. From east to west, he illuminates the four directions. Those self-willed manmukhs do not serve the Guru, die in shame. Your miracles increase twofold, even fourfold. This is Vaiguru's true blessing. The four Gurus enlighten the four ages. Vaiguru himself assumed the fifth form, the fifth form. सारे गुरु साहब दे घरों वाइफ्स दे नाम दसो Guru Nanak Dev Ji Mata Salakni, Guru Nanak Dev Ji the consort Guru Nanak Dev Ji the consort Mata Salakni, Guru Angad Dev Ji the consort Mata Kiwi, Guru Mansa Guru Amardas Ji the consort Mata Mansa Devi, Guru Ramdas Ji the consort Bibi Pani, Guru Arjan Dev Ji the consort Mata Ganga, Guru Arjan Dev Ji consort Mata Ganga, Guru Har Gobind Sahib Ji the tin consort sa Mata Damodri, Mata Nankita, Mata Mahadevi, Guru Har Krishan the consort Mata Krishan Kaur, Guru Rai Sahib Ji consort Mata Krishan Kaur, Guru Tegh Bahadur Ji the consort Mata Gujri, Guru Guru Gobind Singh. Guru Gobind Singh Ji the consort three consorts Mata Jito, Mata Sundrita, Mata Sahib Kaur. 40th body पढ़ो Anand suno bad bhagyo sagamanot pure Bhabram prapaya utre sakal visure dukh rog santap utre suni sachi bani sansajan ve sarsi pure gurte jani sunte puneet कहते पवित्र सतगुर है बापू रे बिनवंत नानक चैन लागे वाजे आनंद तूरे सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर है बापू रे बिनवंत नानक चैन लागे वाजे आनंद तूरे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह फतेह. See you tomorrow and then on Monday.